Hello, all. Hello, all. Good evening. Welcome to DSA. So today we are going to discuss a few problems about chessboard. So last session, manam already we have discussed the theoretical solutions, right? Like how to solve a problem. Today, let's try to write a code for the same problems. Let's get started. Let me share my screen. Yeah. So in the last session, we have seen this problem, right? So one is the roots problem. The other one is n queens problem. So let's try to solve these two problems today. One is an easy one. The other one is a hard one. So let's start with the how to capture the roots. Let's try to read and understand what exactly is the problem in detail, and then we'll get into the code. So available captures for rook. You are given an 8 by 8 matrix representing a chessboard. There is an exactly one white rook represented by R. Some numbers of white bishops represented by P, and some number of black pawns represented by P. Empty squares are represented by dots. So now మనకి టోటల్గా ఒక చెస్ బోర్డ్లో లైక్ అవుట్ ఆఫ్ 8 by 8 matrix we will have only one white rook which is represented as R. ఇంకా white bishops ఉండొచ్చు some number, we don't know how many, and then we have black pawns which are represented by P, and empty boxes అన్ని కూడా dot తో represent చేస్తున్నాం. So there are only three types of coins that are possible. Next, a rook can move any number of squares horizontally or vertically. Just standard way. Rook ante like elephant basically. It can either go vertically or horizontally until it reaches another piece or the edge of the board. A rook is attacking a pawn if it can move to the pawn square in one move. So ఒకవేళ pawn దగ్గరికి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళగలిగితే it can attack pawn. Note, a rook cannot move through other pieces such as bishops or pawns. So ఒకవేళ వేరే పీసెస్ ఏమైనా మిడిల్ లో ఉంటే it cannot cross them. ఎక్కడి వరకు అయితే ఫ్రీగా ఉంటుందో అక్కడి వరకు we can go and we can attack. Now, return the number of pawns the white rook is attacking. So this is what something that we need to identify now. For example, మనకి ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఈ బోర్డ్ అనుకోండి. So overall గా how many rooks do we have? We have one rook. And how many pawns do we have? 3 pawns. And how many bishops do we have? 0. So here దీంట్లో ఈ రూక్ లైక్ ద ఎలిఫెంట్ ఎన్ని పీసెస్ ని చంపడానికి రెడీగా ఉంది అటాక్ చేయడానికి. There are 3 pieces you can see here. It can go to the top, it can go towards the right side, it can go towards the bottom. So all 3 sides there are 3 pieces. So the output should be 3. You can see here. This is the 2-dimensional array and the output is 3. Let's see another example. Now here we have good number of pieces. How many rooks are there? Rooks should always be 1 according to this particular problem. Next, how many bishops do we have? Bishops under these white ones. We have 4 bishops. And how many like pawns do we have? We have 5 here, 5 here, 10, 16, 17, 18, 19, 20 pawns are there. So overall, how many items do we have? We have 20 pawns, 4 bishops, and 1 rook. And do we have any chance? Rook ఎవరైనా చంపడానికి ఛాన్స్ ఉందా ఇందులో? Let's see one by one. Like ఒక్కొక్క డైరెక్షన్ లో చూద్దాం. Can rook kill anything in the top direction? It cannot pass this one. So 0 on the top. On the right side, again ఇక్కడ మనకు ఒకటి like there is a hurdle. So here also 0. Bottom 0. Left 0. So overall the rook cannot take even a single piece in this particular position. So the output should be 0. Yes. Next, let's take another example. Here, how many rooks do we have? 1 rook, 2 bishops, and then 6 pawns. So దీంట్లో ఎన్ని క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. Again, go in each and every direction. First, ఒక direction లో చూడండి. Let's take it from the top. Top direction లో ఎన్ని pieces ని kill చేయగలదు? It can kill only 1 piece. So 1. Next, on the right side, 1 piece. 2. Next, bottom ఇక్కడ
white piece addam ఉంది. So it cannot definitely go beyond that. So ఇక్కడ 0. So ఇప్పటి వరకు మనకు వచ్చినవన్నీ 2 and 0. Next, on the left side, again 1 piece. So overall it can kill 3 pieces. ఇక్కడ నుంచి it can attack 3 different pieces. So the output should be 3. Yes, we got it right. Now, how should we start solving this kind of problem? Is it easy or difficult? So first, to analyze like what all we have to do, we need to write our steps. First, let's try to write it in comments. First, ఏం చేయాలి మనం? అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రూక్ ఏ పొజిషన్లో ఉంది అనేది మనకు తెలియాలి, రైట్? దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ స్పెషల్లీ ఈ రోలో ఈ కాలంలో ఉంది అని చెప్పట్లేదు. సో వీ వాంటెడ్ టు ఫైండ్ ద రూక్స్ పొజిషన్. అది తెలిస్తేనే కదా దాని టాప్ చెక్ చేయాలన్నా, రైట్ చెక్ చేయాలన్నా, లెఫ్ట్ అయినా, బాటమ్ అయినా వీ కెన్ డూ దట్. సో ఫైండ్ ద రూక్స్ పొజిషన్. Right? Position అంటే ఏంటి? It can be row and column. Right? Once you find the root's position, then what should we do? We have to navigate it 4 different directions. So first, find if it can attack in top direction. Next, in right direction. Next, bottom direction, and then left direction. So overall ga ivanni calculate chesi, and then we need to return the sum of possible attacks. Right? So these are the steps that we need to do. Any questions in these steps? ఫస్ట్ రూక్ ఎక్కడ ఉంది అనేది కనుక్కోవాలి, అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ పొజిషన్ వీ హ్యావ్ టు గో ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డైరెక్షన్. టాప్ వెళ్ళాలి, లెఫ్ట్ వెళ్ళాలి, రైట్, బాటమ్, ఎవ్రీవేర్, అండ్ దెన్ ఐడెంటిఫై లైక్ వేర్ ఆల్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ అటాక్. ఆ పాయింట్స్ అటెండ్ సమ్ చేసామనుకోండి, ఇట్ విల్ బి డన్, రైట్? సో ఫస్ట్ ఆల్వేస్ ట్రై టు రైట్ ఇట్ ఇన్ స్టెప్స్ అండ్ దెన్ క్రియేట్ మెథడ్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. దట్ విల్ బి ఈజియర్ ఫర్ అస్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ లెట్స్ సీ ఫస్ట్ స్టెప్ని ఎలా రాయాలి. For example, let's say in this particular thing, rook ikkada undi, right? What is the index? Row enti, column enti? They have given us in 0 to 7 index, right? So dani base cheskunte this is 0 0 0 1 0 2 so on, right? అలా 0 7 వరకు వెళ్తాయి. 0 is row and 7 is column. అలాగే ఇటు వెళ్తే 1 0 1 1 1 2 goes on, 2 0 2 1 2 2 and this is 2 3. So row is 2, column is 3. ఇవి మనకు వచ్చాయి. Now if I want to write a method to get these values, how should I write it? Let us see. Let me create a method, find root position. Okay, and root position kanukovalante I need a board, right? So I'm passing the board as input. But what is the output now? Are we getting only one value? We need 2 and 3 both, right? So what should be the output? Can I put int comma int ila pettachu? Is it possible? I cannot use this kind of mechanism, right? So what should we do? You have to come up with your own structure, data structure kani edaina kani, so that it will help you. For example, Java lo we have something called pair. Pair ante danlo you can have 2 values, key and value. Leda you can create your own like a class. Oka kotta class create chestam ikkada. Class position. And what should be inside it? Public int row, public int column, right? Basically నాకు 2 values కావాలి. 2 values ని నేను separate data like we cannot put a data type. అందుకని we are just creating a new class and you can return this class object.
పొజిషన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేయొచ్చు మీరు, రైట్? పొజిషన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ వస్తే ఆ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి మీరు రో తీసుకోవచ్చు, కాలం తీసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ క్రియేట్ ఇట్. నా ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి? హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ మెథడ్? వీ హ్యావ్ అ 2x2 మ్యాట్రిక్స్. ప్రతి ఒక్క సెల్ చెక్ చేసుకుంటూ అందులో ఉన్నది రూక్ అయితే ఆ పొజిషన్ని మనం రిటర్న్ చేయాలి. విచ్ మీన్స్ రోస్ కోసం ఒక లూప్ కావాలి, కాలమ్స్కి ఇంకొక లూప్ కావాలి. సో లెట్స్ రైట్ ఎ లూప్ ఫర్ ఇంట్ రో ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఎక్కడి వరకు వెళ్ళాలి? ఎన్ని రోస్ ఉంటాయి మనకి మ్యాక్సిమం? విల్ హ్యావ్ అ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ 8 రోస్ అంటే 7 కాలమ్స్, రైట్? సారీ 7 ఇండెక్స్ వరకు, which means row less than 8, right? And then row plus plus. Done. Next, ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క కాలమ్ ది కూడా కావాలి. For int column, let me zoom it a little bit. Yeah. For int column, initial value అంటే 0, and then column ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయి మనకి? It is a square, so 8 rows and 8 columns. So columns less than 8, column plus plus. Now inside these loops I am checking each and every cell, right? Now I need to just check our cell lo unnadi rook ka kada. If it is rook, I can just pass this row and column as an output. So let us see. If both of row and column is equal to rook కి ఏమని ఇచ్చాం మనము? క్యాపిటల్ ఆర్ అని ఇచ్చారు, రైట్? సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద కేస్, అది రూక్ అయితే మన దగ్గర ఎన్ని రూక్స్ ఉంటాయి? ఒకటే ఉంటాయి. సో ఒకటి వచ్చిందంటే ఐ కెన్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ హియర్, రైట్? ఐ డోంట్ నీడ్ టు కంటిన్యూ ద లూప్. సో ఐ విల్ సింప్లీ రిటర్న్ హియర్ న్యూ అండ్ రిటర్న్ చేయాల్సింది ఏంటి? పొజిషన్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ పొజిషన్ ఆబ్జెక్ట్. పొజిషన్ ఈక్వల్ టు రైట్ రూక్ పొజిషన్ ఫర్ జస్ట్ ఫర్ బెటర్ నేమ్. Okay, new position and దీనిలోకి రో అండ్ కాలమ్ పాస్ చేయాలి, రైట్? రో పొజిషన్ డాట్ రో ఇస్ ఈక్వల్ టు మన దగ్గర ఉన్న రో. సేమ్ థింగ్ ఫర్ కాలమ్ ఆల్సో. నా రూట్ పొజిషన్లో నాకు రో ఉంది, కాలమ్ ఉంది. ఐ జస్ట్ నీడ్ టు రిటర్న్ దిస్. రిటర్న్ root position. And ఒకవేళ నాకు ఆ పొజిషన్ దొరకలేదు, then what should we do? You have to pass some invalid data, right? So simply just pass return null. In this particular problem మనకి return null అన్నది జరగదు, because they are saying that definitely ఒక root confirm గా ఉంటుంది. So it will definitely get into this if condition. But మనం కోడ్ రాసేటప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇచ్చిన దాన్ని బేస్ చేసుకొని రాయండి, రైట్? జావా ఎలా సపోర్ట్ చేస్తే అలా రాస్తాం. అందుకే వీఆర్ గివింగ్ దిస్ డిఫాల్ట్ కేస్ ఆల్సో. ఒకవేళ ఆర్ రాకపోయినా ఇట్ షుడ్ రిటర్న్ సంథింగ్. నెక్స్ట్, ఈ మెథడ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో వాట్ షుడ్ బి రైట్ హియర్? దిస్ స్టెప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఏ పొజిషన్. బేసికల్ పొజిషన్ root position equal to find root position and we need to pass the code. నాకు ఇప్పుడు రో వచ్చేసింది, కాలమ్ వచ్చేసింది, రూట్ పొజిషన్. నెక్స్ట్ వాట్ షుడ్ బి డూ నెక్స్ట్? ఫైండ్ ఇఫ్ ఇట్ కెన్ అటాక్. సారీ, ఫైండ్ ఇఫ్ ఇట్ కెన్ అటాక్ ఇన్ టాప్ డైరెక్షన్. దీనికి ఇది చెక్ చేయాలి. సో టాప్ డైరెక్షన్లో హౌ మెనీ పీసెస్ ఇట్ కెన్ యాక్చువల్లీ అటాక్. కెన్ వి క్రియేట్ ఎ మెథడ్ ఫర్ దట్? ఈ మెథడ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దట్. లెట్స్ క్రియేట్ ఎ న్యూ మెథడ్. ప్రైవేట్ అండ్ వాట్ ఆర్ వి ఎక్స్పెక్టింగ్ యాజ్ అవుట్పుట్? ఎన్ని పీసెస్ని కిల్ చేయగలరు, ఎన్ని పీసెస్ని అటాక్ చేయగలరు. సో ఇట్ షుడ్ బి అన్ ఇంటీజర్. ఇంట్ క్యాన్ అటాక్ ఇన్ టాప్, రైట్? సో టాప్ డైరెక్షన్లో లైక్ అటాక్ చేయగలిగే నెంబర్ ఆఫ్ పీసెస్ మనకు కావాలి, రైట్? నా వాట్ షుడ్ ఇట్ రిటర్న్? లెట్స్ సే 0 ఫస్ట్. నా హౌ షుడ్ బి వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ బిహైండ్ దిస్? టాప్ డైరెక్షన్లో మనం
చేయాలి అంటే హౌ షుడ్ బి రైట్ లాజిక్ ఫర్ అస్ చెప్పండి. నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ 2 and 3 రైట్. నేను ఇప్పుడు టాప్ డైరెక్షన్లో చెక్ చేయాలి. ఎక్కడి వరకు చెక్ చేయాలి? అంటిల్ ఐ ఫైండ్ వన్ పీస్ లేదా ఎండ్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ రైట్. సో హౌ లైక్ వాట్ ఆల్ వాల్యూస్ డూ ఐ నీడ్ టు చెక్? రో వాల్యూస్ ఏమేమి ఉండాలి, కాలమ్ వాల్యూస్ ఏమేమి ఉండాలి? వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 2 and 3 రైట్. ఇప్పుడు ఇది చూడండి, దీని నెంబర్ ఎంత? 1 and 3. సో రో ఇస్ 1, కాలమ్ ఇస్ 3 అండ్ ఇది 0 3. రో ఇస్ 0, కాలమ్ ఇస్ 3. సో బేసిక్గా రో వాల్యూ తగ్గుతూ వస్తుంది, కాలమ్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ రిమైనింగ్ సేమ్. సో వాట్ ఆల్ ఇన్పుట్స్ డు వి నీడ్? మనకు ఒక కాలమ్ కావాలి అండ్ ఒక రోది కావాలి రైట్. బట్ మన దగ్గర ఉన్న డేటా ఏంటి? రో అండ్ కాలమ్. సో ఇది సేమ్. డు వి నీడ్ కాలమ్ యాజ్ ఎ సపరేట్ ఇన్పుట్? We don't need column as a separate input, right? What we are just going to do is దీని దగ్గర నుంచి మైనస్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం. సో లెట్స్ ట్రై టు రైట్ డూ దట్ కోడ్. సో మనకి రో అవసరం లేదు, కాలమ్ కూడా సపరేట్గా ఇన్పుట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. నా లెట్ us just pass this position and see how it works. యా. సో దీనికి కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ ఏంటి? ఒకటి బోర్డు కావాలి, బికాజ్ ఐ నీడ్ టు చెక్ ద క్యారెక్టర్స్ రైట్. అండ్ దెన్ ఇంకా ఏం కావాలి? రూట్ పొజిషన్ కావాలి, విచ్ ఆర్ రో అండ్ కాలమ్ బేసికలీ. రూట్ పొజిషన్ ఓకే. ఈ రెండు తీసుకొని ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు బిల్డ్ మై లాజిక్. అండ్ మన లాజిక్ ఏంటి ఇక్కడ? రో వాల్యూ రో -1 దగ్గర నుంచి 0 వరకు వెళ్తూ ఉండాలి until it reaches some kind of termination condition, right? So how to do that? Let us say while first మనం రో తీసుకుందాము. int రో ఈక్వల్ టు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి మనము? రూట్ పొజిషన్లో ఉన్న రో కంటే ఒకటి పైన నుంచి రైట్. రూట్ పొజిషన్ డాట్ రో -1, బికాస్ రూట్ పొజిషన్ డాట్ రోని మనం డైరెక్ట్గా వాడలేము, అక్కడ ఆల్రెడీ పీస్ ఉంది రైట్. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి వీ హ్యావ్ టు గో ఆన్. నా వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? ఎప్పటి వరకు మనం ఇవి చెక్ చేస్తూ ఉండాలి? వీ హ్యావ్ టు గో ఆన్ టిల్ రో ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 రైట్. ఎస్, గుడ్ వన్ Pujita. యా. సో row greater than or equal to 0 అయ్యేంత వరకు will keep on moving right. Next, what should we do inside this loop? First check if the cell is empty or bishop unda or pawn unda. Bishop unte we have something to do, pawn unte we have something to do right. So when exactly do we return 1? Bishop unte 1 return chestama, pawn unte 1 return chestama, empty unte 1 return chestama. pawn unte 1 return chestam. So let's write a condition for that. If both మనం ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ రో అండ్ రూట్ పొజిషన్లో ఉన్న కాలమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పీ, స్మాల్ పీ అని ఇచ్చారు కాబట్టి విల్ యూజ్ ద సేమ్ థింగ్. వాట్ షుడ్ బి రిటర్న్? మనకు ఒక పాన్ దొరికిందంటే ఐ క్యాన్ రిటర్న్, ఇంకా ఫర్దర్ నెక్స్ట్ పీసెస్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు రైట్. సో జస్ట్ రిటర్న్ 1. లేదు అది పాన్ కాదు, వాట్ ఎల్స్ ఇట్ క్యాన్ బి? ఇట్ క్యాన్ బి ఎ బిషప్ రైట్. బిషప్ అయితే ఏం చేయాలి? ఎల్స్ ఇఫ్ బిషప్ స్మాల్ బి ఇచ్చారు, క్యాపిటల్ బి ఇచ్చారు, లెట్స్ చెక్ ఇట్. It is capital B. So capital B అయితే what should we do? Capital B వచ్చినా ఇంకా మనం నెక్స్ట్ వి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. We can return 0 actually, right? Just not only looping, like we can come out of the loop also. We can do either ways. Return 0 చేయొచ్చు లేదా we can do break. In either ways it's doing the same thing. బ్రేక్ చేసినా కూడా బయటకు వచ్చి ఇక్కడ రిటర్న్ 0 చేస్తుంది. సో అప్ టు అస్. నెక్స్ట్
B కూడా కాదు. If it is empty, then దానికి కూడా కండిషన్ రాసుకున్నాము. If it is empty, which means dot, what should we do? Not just continue. This is while loop. Automatically increment or decrement above, right? So we have to reduce it. Then row na column na. We have to reduce the column. Row. Row minus minus, right? And then check for next elements continuously. Ila chestu unte, this will give us whether like how many number of attacks are possible in top direction, right? So ikkada method name kuda instead of can, I'll say number of attacks in top direction. I'll keep the method smaller, just with number of attacks in top. Okay. Next, same thing I want to do it for the remaining methods also, right? Remaining sides. ఈ 4 sides వచ్చాయి అనుకోండి, వాటిని యాడ్ చేస్తే నాకు అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. సో 4 మెథడ్స్ క్రియేట్ చేయాలి, రైట్? సో హౌ టు డూ దాట్? ఇంకొక మెథడ్ కాపీ పేస్ట్. ఫస్ట్ విల్ క్రియేట్ 4 మెథడ్స్, ఆ తర్వాత దీన్ని ఎలా ఆప్టిమైజ్ చేయాలో కూడా వి విల్ సీ. సో టాప్ అయిపోయింది, లెట్స్ డూ ఇట్ ఆన్ ద రైట్ డైరెక్షన్. రైట్ డైరెక్షన్కి ఏం చేంజ్ అవుతాయో చూద్దాం. నంబర్ ఆఫ్ అటాక్స్ ఆన్ ద రైట్ డైరెక్షన్. నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్కి ఏమేమి చేంజ్ అవుతున్నాయి? ఫస్ట్ 2, 3 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. దెన్ 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, రైట్? 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7. So ikkada row is remaining constant, column is increasing. So there are only minor changes that we need to do. Instead of row, what should we do? We have to start from column. And root position lo తీసుకోవాలి, column. Are we going on the back side or front side? -1 చేయాలా, +1 చేయాలా? We have to do a +1. Yes. And what is the condition? ఇంతకు ముందు రో పైకి వెళ్తున్నాం కాబట్టి 0 చూసాం, బట్ కాలమ్ ఇస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద రైట్ సైడ్. సో వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ విత్ ద లెంత్ విచ్ ఇస్ 8. Column is less than 8. And what are the conditions here? Row అన్నది ఇప్పుడు మనకు కాన్స్టెంట్ కావాల్సింది రో, రైట్? సో root పొజిషన్ డాట్ రో అండ్ కాలమ్. ఒకవేళ అది p అయితే సేమ్ థింగ్, ఇది సేమే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అలాగే ఇక్కడ కూడా root position dot row and a constant column. B returns 0. Same thing. Column. అది ఒకవేళ డాట్ అయితే ఇక్కడ ఏది ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి? మన అనాలిసిస్ ప్రకారం కాలమ్ని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. సో జస్ట్ గో దేర్, కాలమ్ ప్లస్ ప్లస్, రైట్? దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ టాప్ అయిపోయింది, రైట్ అయిపోయింది. విచ్ వన్ షుడ్ వి డూ నెక్స్ట్? లెట్స్ డూ ఇట్ ఫర్ ద బాటమ్. బాటమ్కి చేయాలంటే ఏది కాపీ చేసుకోవడం బెటర్? టాప్ది చేసుకోవడం బెటర్ ఆర్ ఏది కాపీ చేసి దాన్ని మాడిఫై చేయడం బెటర్? టాప్ ఆర్ రైట్? ఐ వాంట్ టు డూ ఇట్ ఫర్ ద బాటమ్. సో దానికి ఫస్ట్ ఒక్కసారి ఇక్కడ నంబర్స్ చూడండి, దెన్ ఇట్ విల్ బి మచ్ ఈజియర్ ఫర్ us. యా, ఇక్కడ ఉంది 2, 3, రైట్? 2, 4, 2, 5, 2, 6. సో రో 2, కాలమ్ 4. And sorry, my mistake. Yeah, 3, 3, 4, 3, 5, 3. So row is 3, column is 3. Row is 4, column is 3. Row is 5, column is 3. Right? So what's happening? Up direction వెళ్ళేటప్పుడు రోని మైనస్ మైనస్ చేశాను, బట్ ఇప్పుడు బాటమ్ వచ్చేటప్పుడు
ప్లస్ ప్లస్ చేస్తున్నాము. సో అప్ని కాపీ చేసుకొని దాంట్లో జస్ట్ ఒక చిన్న చేంజ్ చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ బి డన్, రైట్? So just copy the code. Done. Instead of top, what should we do? We have to use bottom. And row -1 badalu, we have to start from the next one, which is plus. Row greater than or equal to 0 badalu, row less than 8, because it is going towards the bottom direction. Next, ivanni same unnai. Only thing that changes is row plus plus, right? So now we have seen already 3. Next, ఇప్పుడు left side వెళ్ళాలంటే which one should we copy? Right side వెళ్ళేది తీసుకొని దాంట్లో ఉన్న సింబల్స్ చేంజ్ చేస్తే it will be done, right? Right తీసుకున్నాము, copy this, and what should be the method name? It should be left. Done. And then left అంటే +1 కాదు -1 అవుతుంది, right? Next, this one, column should be greater than or equal to 0. Done. And then instead of plus plus, we are doing minus minus. So left kuda అయిపోయింది. Now what should we do? Finally, go to the main thing. ఇక్కడ వాటన్నిటిని యాడ్ చేయాలి. So let's create a new method, new variable for that, for the result. Int total attacks is equal to 0 first. Okay, so దీంట్లోకి ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేసుకుంటూ వద్దాం. Total attacks plus equal to number of attacks in top, and what should we pass? Board, and then group position, right? Same thing మీరు 4 times రిపీట్ చేశారు అనుకోండి, మనం ఇక్కడ రాసిన కోడే చూడండి అనమాట. Top, right, bottom, left, and finally what should we do? Just return this number. Return total attacks. Now let's run this. There are some mistakes. Number root position में root position return, so I'll just change the variable name. Yeah, yes, it is accepted. Let's try to submit this and see what is the percentage. We got 100%. Does it mean this is the best solution? So మనకి పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్, బట్ నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ మనకి కోడ్ ఎంత, ఈజ్ ఇట్ స్మాల్ ఆర్ బిగ్? నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వెరీ బిగ్, రైట్? బట్ ఇలా రాయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఎక్కడ కూడా కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ అవ్వదు. వి గెట్ మోర్ క్లారిటీ. వన్స్ యూ రైట్ ఎవ్రీథింగ్, దెన్ యూ కెన్ జస్ట్ డూ రీఫ్యాక్టరింగ్. రీఫ్యాక్టరింగ్ అంటే ఉన్నది అలాగే వర్క్ అవ్వాలి, బట్ యూ కెన్ రెడ్యూస్ ద నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్, యూ కెన్ ఆప్టిమైజ్ ద సొల్యూషన్. సో హౌ టు డూ దట్ వీ కెన్ చెక్ నౌ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టాప్ అండ్ బాటమ్ ఈ రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఓన్లీ ద ప్లస్ సింబల్, రైట్? టాప్ అయితేనేమో మైనస్ చేస్తున్నాము, బాటమ్ అయితే ప్లస్ చేస్తున్నాము. అలాగే లెఫ్ట్ రైట్ చూస్తే, రైట్ అయితే పాజిటివ్, లెఫ్ట్ అయితే నెగటివ్. Can we actually like add another parameter called direction and use that over here? Let us try it now. So for example, na దగ్గర ఇక్కడ టాప్ అని ఉంది, రైట్? Number of attacks in top బదులు number of attacks vertically అని పెడతాం. Let's see how it will work. Vertical గా ఎన్ని అటాక్స్ ఉన్నాయి అన్నది తెలియాలి అంటే how should we do that? You need to mention the direction also. So let me put direction. Int direction. Direction okay, like a top అనుకోండి,
give -1. Bottom అయితే +1. You can write a comment if needed. Dir equal to -1 for top and +1 for bottom. Okay. Now, can we use this dir and modify our code so that we can get rid of bottom code separately? Right? So let us see how we can actually do that now. First of all, ఈ లైన్లో ఏమైనా చేంజ్ వస్తుందా చూడండి. ఇక్కడ -1 ఎప్పుడు రావాలి? ఇఫ్ యు ఆర్ చెకింగ్ ఫర్ ద టాప్. +1 ఎప్పుడు రావాలి? ఇఫ్ యు ఆర్ చెకింగ్ ఫర్ ద బాటమ్. రైట్? అలాంటప్పుడు కెన్ ఐ డైరెక్ట్లీ జస్ట్ యాడ్ దిస్ డిఐఆర్? డైరెక్షన్ యాడ్ చేశాను అనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపన్? ఇఫ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ -1, ఇక్కడ మీకు రో -1 అవుతుంది. అదే డైరెక్షన్ +1 అయితే యూ విల్ గెట్ +1 హియర్. రైట్? సో ఐమ్ జస్ట్ యాడింగ్ ఎ డైరెక్షన్ హియర్ ప్లస్ డిఐఆర్. నెక్స్ట్, వైల్ లూప్లో వాట్ షుడ్ బి ద కండిషన్? వైల్ లూప్లో దెర్ ఇస్ లాజిక్ హియర్. మనం వెళ్ళే డైరెక్షన్ని బేస్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ like the ground level or the bottom level, right? So how to do that? So write your condition itself here. If dir equal to -1, which means top, and dir -1 అయితే కనుక అప్పుడు రోలో ఏం చెక్ చేయాలి మనము? Rho is greater than or equal to 0, right? This is one condition. లేదా or what else can we do? dir equal to 1, then what should we check? Rho is less than 8. So there are two conditions here now. ఈ రెండిట్లో ఏది వర్క్ అయినా కూడా it will go inside this particular loop. Done. Right? Now, ఈ లైన్లో ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటాయా? ఇక్కడ there is nothing related to direction. Everything is just only row and column. So ఇది perfect. No changes over here also. Here also no changes. Here also no changes. Now another change is here. Top అయితే minus అవ్వాలి, bottom అయితే plus అవ్వాలి. So again here also we are doing the same thing, which is instead of minus and all, row plus equal to direction. Right? డైరెక్షన్ మైనస్ ఉంది అనుకోండి, మైనస్ అవుతుంది. అదే ప్లస్ ఉంది అనుకోండి, ప్లస్ అవుతుంది. సో నౌ డూ ఐ నీడ్ నెంబర్ ఆఫ్ అటాక్స్ ఇన్ బాటమ్ సపరేట్లీ? ఇంకా ఇది నాకు సపరేట్గా అవసరం లేదు. రైట్? ఐ కెన్ యూజ్ ఓన్లీ వర్టికల్లీ అండ్ పాస్ ద డైరెక్షన్. చెక్. కాపీ. టాప్కి ఏమో డైరెక్షన్ ఏం పంపించాలి? వితౌట్ ఆఫ్ -1. అండ్ బాటమ్కి ఏం పంపించాలి? 1. Let me change the method name also. Yeah. Let us see. If this works, then we'll do the same thing on horizontal as well. Yes, it is accepted. Let me submit. Yes, mali again we got 100% accuracy. So కోడ్ కూడా మనకి ఒక మెథడ్ తగ్గింది. సేమ్ థింగ్ అప్లైడ్ ఫర్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఆల్సో. లెఫ్ట్ తీసుకుందాము. విల్ యాడ్ డైరెక్షన్ ఫర్ దిస్ dir విచ్ ఇస్ ఇంటీజర్, అండ్ ఇక్కడ డిసైడ్ చేసేది dir ఈజ్ -1 ఫర్ లెఫ్ట్ అండ్ +1 ఫర్ రైట్. ఇవి మనం డిసైడ్ చేసుకుంటున్నాం. దెర్ ఇస్ నో ప్రీ రిటర్న్ రూల్. సో మనకి ఎలా కావాలో దానికి తగ్గట్టుగా వీ క్యాన్ డూ దట్. And then column plus dir. And what is the condition now? The condition should be direction -1 అయితే ఒకటి, +1 అయితే ఒకటి. Right? So let me write this. Direction is equal to -1. Then what should we check for? Column is greater than or equal to 0. Else మళ్ళీ ఇంకో కండిషన్ చెక్ చేయండి. Or direction equal to 1 and column
and column is right side check చేస్తున్నాము అంటే we have to check for 8, right? Less than 8. Done. No change in this line, no change, no change, no change, no change. And ఇక్కడ column దగ్గర again we have to do the same thing. Column plus equal to direction. So direction +1 అయితే increase చేయాలి, -1 అయితే decrement చేయాలి. Done. And instead of this left, what should we do? Number of attacks horizontal. Copy this, use this method. Okay, దగ్గర +1, ఇంకో దగ్గర -1. We can remove another method which is number of attacks on the right side. ఇంకొక మెథడ్ ని అవాయిడ్ చేసాం చూడండి. Let us run this and see. After every change, try to run it and see if it works or not. If it doesn't work, then మనం చేసిన దాని వల్ల యూజ్ ఉండదు, right? Yes, again ఇది కూడా మనకు వర్క్ అయింది. సో సిమిలర్లీ హారిజాంటల్ అండ్ వర్టికల్ ఈ రెండు కూడా మీరు లైక్ క్లబ్ చేయాలంటే యూ కెన్ స్టిల్ డూ దాట్. ఈ డైరెక్షన్స్ అనేది హారిజాంటల్ డైరెక్షన్, వర్టికల్ డైరెక్షన్ ఒకే మెథడ్కి పాస్ చేయొచ్చు. ఈవెన్ విత్ దాట్ అప్రోచ్ ఆల్సో యూ కెన్ డూ ద సేమ్. సో దీస్ ఆర్ different ways of solving this particular problem. Is it clear? Any questions on this? So just to summarize, what are we doing? We are finding the row position ante row and column, and then we are calculating the total attacks. One vertically top direction lo okati, bottom direction lo okati, horizontal ga left direction lo okati, right direction lo okati, and then we are returning the total number of attacks. And prati method lo we have written our own logic. Pawn unte em cheyali, bishop unte em cheyali, space unte em cheyali. That's it. Clear guys? Yeah. So now let's move on to the next problem, which is the end queen problem. So ఇది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినట్లనే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్. ఓవరాల్గా మనకి n అనే నంబర్ ఇస్తే n/n మ్యాట్రిక్స్లో వీ హ్యావ్ టు ప్లేస్ ద క్వీన్స్ సచ్ దట్ నో క్వీన్ కెన్ కిల్ ఎనీ అదర్ క్వీన్. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ నౌ? n ఈక్వల్ టు 4, రైట్? సో అందుకని 4 columns, 4 rows తీసుకున్నాం, 4x4 మ్యాట్రిక్స్. అండ్ దీంట్లో వీ హ్యావ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ అప్రోచ్ సో దట్ ఏ క్వీన్ కూడా వేరే ఏ క్వీన్ని చంపలేదు, రైట్? అలాగే దెర్ ఈస్ నో డైరెక్ట్ వే టు కిల్ ఎనీ క్వీన్. అలా అరేంజ్ చేశాను. సో హౌ టు సాల్వ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్? ఈజ్ ఇట్ ఈజీ ఆర్ డిఫికల్ట్? మనం ఆల్రెడీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని సాల్వ్ చేశాం యూజింగ్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ మెకానిజం. యూ సాల్వ్ దిస్, రైట్? సో సుడోకు సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఏంటి, ఒక బాక్స్ ఎంటీ ఉందనుకోండి, ఆ బాక్స్లో ఏదో ఒక నెంబర్ ట్రై చేస్తున్నాం, ఆ నెంబర్తో అది వర్క్ అయితే ఓకే, లేకపోతే వీఆర్ ట్రైంగ్ విత్ ఎ డిఫరెంట్ నెంబర్, రైట్? వి సా హియర్ 1 ఉన్నప్పుడు ట్రై చేశాను, 2 ఉన్నప్పుడు ట్రై చేశాను, ఇట్ డిడ్ంట్ వర్క్. 3 ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, సో వీ ట్రై విత్ నెక్స్ట్ నెంబర్స్ అగైన్. సేమ్ థింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ విత్ pin mechanism also, like n-pin problem. N-pin problem is a hard problem, you can see, but it is hard for people who don't know how to use backtracking. If you know backtracking, it is much simpler and easier. So let us see how to solve this problem. మనం మొన్న డిస్కస్ చేసినట్టుగానే ఫస్ట్ వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్? వీఆర్ టేకింగ్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, ఫస్ట్ రోలో ఫస్ట్ ప్లేస్ తీసుకొని అందులో పెడుతున్నాము. అందులో పెట్టాక నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీకి వెళ్తాను. నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ ఎక్కడ? వీ కెనాట్ కీప్ ఇన్ దిస్ లైన్. సెకండ్ రోలో ఇక్కడ పెట్టలేము, ఇక్కడ పెట్టలేము, ఇక్కడ పెట్టాము. ఇక్కడ పెడితే ఈజ్ ఇట్ సక్సెస్ఫుల్? దీని తర్వాత పెట్టడానికి ఇంకా ఆప్షన్స్ లేవు, సో దిస్ ఇస్ ఫెయిల్. అలా వీ విల్ కీప్ ఆన్ చెకింగ్ అంటిల్ వీ ఫైండ్ ఆల్ ద పాసిబుల్ వేస్. అలా దెర్ ఆర్ 2 పాసిబుల్ వేస్ హియర్, యూ కెన్ సీ, రైట్? ప్లేస్మెంట్ అనేది క్వీన్స్ని ఇలా ప్లేస్ చేయొచ్చు. సో వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ దీస్ పాసిబుల్ బోర్డ్స్ బేసికలీ. ఈ 2 డైమెన్షనల్ మ్యాట్రిక్స్ రిటర్న్ చేయాలి, ఈ 2 డైమెన్షనల్ మ్యాట్రిక్స్ కూడా రిటర్న్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ వాట్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. సో లెట్ us ట్రై టు అప్లై దిస్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ మెకానిజం. ఒక్కొక్క పాయింట్లో ఒక పీస్ని పెట్టి
ఆ పీస్ అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అన్నది చూద్దాం, అండ్ దెన్ విల్ గో ఫార్వర్డ్. So let us just read the code, problem once again. The n queen puzzle is a problem of placing n queens on an n by n chessboard such that no two queens attack each other. Given an integer n, return all distinct solutions of n queens puzzle. And all possible things evolve. You may return the answer in any order. So they are not considered about the order. We can return in any order. A order like okay, our boards. Each solution contains a distinct board configuration of n queens placement, where q is for queen, dot is for space. Right? So now, if I give 4, output should be something like this. Similarly, if I give 1, I should get only 1. So this is how I need to do that. Now, how to do this problem? How to start with this? As we already discussed, we are going to use backtracking for this problem, right? Now, how should we start? Problem solution manaku ardhamaindi, backtracking use cheyali ani cheppi. But how to start? What exactly do we need to do here? Backtracking use chestunnamante, which means we are using recursion, right? Recursion lekunda backtracking cheyadam anedi it's almost like very difficult and sometimes impossible also. Recursion use chestene manaki backtracking becomes much simpler and easier. So how to use recursion for this? So first thing what we need to do, ఇక్కడ వీళ్ళు మనకి చెస్ బోర్డ్ అసలు ఎక్కడ ఇవ్వరు. దే హ్యావ్ గివెన్ జస్ట్ ఎన్, రైట్? మనం ఇలా పెట్టి దాంట్లో ఉన్న ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలంటే వీ నీడ్ ఎ బోర్డ్, రైట్? సో వీ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ ఎ చెస్ బోర్డ్ ఫస్ట్. లెట్స్ క్రియేట్ ఎ బోర్డ్. క్రియేట్ ఎన్ బై ఎన్ చెస్ బోర్డ్. అంటే మనం ఎన్ని కూడా పాస్ చేయాలి దీనికి, రైట్? అండ్ once you create chessboard, then what should we do? Creation lone manam annitlo dots pettedam kuda pettesam, which means like everything is empty. And after that what should we do? We have to try solving this particular problem recursively. Solve this recursively. And finally what should we do? While solving, we have to store the possible boards. అంటే ఎప్పుడైతే ఒక బోర్డు కంప్లీట్ అయిందో ఆ బోర్డుని మనం సేవ్ చేసుకోవాలి ఇన్ సమ్ ప్లేస్, రైట్? స్టోర్ ద పాసిబుల్ బోర్డ్స్ ఇన్ సమ్ వేరియబుల్, ఏదైనా ఒకటి నేమ్ ఇచ్చేసేయండి దానికి. లెట్స్ సే లైక్ బోర్డ్స్ అంటాం, సొల్యూషన్ బోర్డ్స్ అంటాం. ఓకే, సొల్యూషన్ బోర్డ్స్. అండ్ ఫైనల్లీ వాట్ షుడ్ వి డు? Return solution boards. This is what we have to do, right? There are 4 different steps. So okay, let's try to do that. First enti private void, or I can create a board directly. So నాకు కావాల్సింది ఒక చెస్ బోర్డ్ కాబట్టి I'll say char 2-dimensional array and then create board. Done. Now, how to create this board? దీనికి ఒక ఇన్పుట్ కూడా కావాలి, n, right? So give n. How do we create a board? We need to create an array. Board equal to new char, and what are the values? n by n కాబట్టి అందులో n ఇవ్వండి, ఇందులో కూడా n ఇవ్వండి. Now, ఇలా ఇస్తే డిఫాల్ట్ గా అందులో మనకి కావాల్సిన డాట్స్ రావాలి, రైట్? సో డాట్స్ రావాలంటే యూ హ్యావ్ టు డూ ఏ ఫర్ లూప్ అయ్యి. For int row equal to 0, row less than n, row plus plus. Next, same thing for column also. Column equal to 0, column less than n, column plus plus, right? Now we have to just assign dot over there and empty our box and check. Board of row column is equal to, just give a dot. That's it. ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇనిషియలైజ్ కూడా అయిపోయింది కాబట్టి just return this board. Done. Board creation is completed.
దీన్ని మనం ఇక్కడ కాల్ చేసుకోవచ్చు. సో జస్ట్ క్రియేట్ బోర్డ్, దీనిలోకి దీన్ని తెచ్చేసుకోండి. Create board, and we need to pass the value which is n, right? Done. This step is completed. Next ఏం కావాలి మనకి? సో హియర్ ప్రతి సారి మనం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు వీ వాంటెడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ సొల్యూషన్ బోర్డ్స్, రైట్? సో దానికి కూడా ఒక వేరియబుల్ కావాలి, అండ్ అది ఎక్కడ ఉండాలి? రికర్సివ్గా సాల్వ్ చేసేది విల్ ఇట్ బి ఇన్సైడ్ దిస్ మెథడ్ ఆర్ విల్ ఇట్ బి అవుట్ సైడ్? ఇక్కడ మనకి ఎన్ని మాత్రమే వచ్చింది, బోర్డ్ కూడా లేదు. So we cannot solve this problem directly over here. We need a separate method for that. So let's create a separate method. Let's say private solve board, ఒక కొత్త మెథడ్ క్రియేట్ చేశాను, and pass the board to it. And n అవసరమా? బోర్డ్ ఉందంటే n అనేది అవసరం లేదు మనకి, రైట్? Done. And here what are we doing? We are trying to update the list which is that solution boards, right? ఇప్పుడు సొల్యూషన్ బోర్డ్స్ అన్నది నేను రిటర్న్ చేయాల్సిందేమో ఇక్కడ, కానీ దాని సొల్యూషన్ దొరికేదేమో ఇక్కడ. సో వేర్ షుడ్ ఐ పుట్ ఇట్? సొల్యూషన్ బోర్డ్స్ ఎక్కడ పెడితే బెటర్? A variable which can be accessed over here and here also. సో అలాంటప్పుడు బెటర్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఏ క్లాస్ లెవెల్, ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్లో పెట్టుకోండి. సో వాట్ ఈస్ సొల్యూషన్ బోర్డ్? మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటి? లిస్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్. సో గివ్ ఇట్ list of list, and what is that list of strings అని ఇచ్చారు, రైట్? ఇక్కడ కూడా చూసుకోవచ్చు కావాలంటే. సో లెట్ మీ పుట్ దట్ string, and let me give the name as solution boards, new array list. సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఇక్కడ అప్డేట్ చేయొచ్చు అండ్ ఇక్కడ రిటర్న్ కూడా చేయొచ్చు. సో లెట్ మీ రిటర్న్ దిస్. ఇది కూడా అయితే నా ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఐ నీడ్ టు డూ ఇస్ సాల్వ్ బోర్డ్ అనే మెథడ్ని కంప్లీట్ చేస్తే మై ఫంక్షనాలిటీ విల్ బి డన్. చూడడానికి సింపుల్గా ఉంది, బట్ ఇప్పుడు సాల్వ్ బోర్డ్లో అసలు ఏం చేయాలి? వాట్ ఆల్ డూ వీ నీడ్ టు డూ? మనం థింక్ చేసిన లాజిక్ ప్రకారం లెట్స్ ట్రై టు అనలైజ్ దట్. ఓకే, సాల్వ్ బోర్డ్లో వీ హ్యావ్ ఎ బోర్డ్. ఆ బోర్డ్లో ఆల్రెడీ కొన్ని ప్లేసెస్లో క్యూస్ ఉండి ఉండొచ్చు, లేదా ఎంటీగా అయినా ఉండి ఉండొచ్చు. సో హౌ షుడ్ వి స్టార్ట్ విత్ ఇట్? ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి మనం? జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం, అండ్ దెన్ బట్ దిస్ ఈస్ ఎ రికర్సివ్ కాల్, రైట్? రికర్సివ్ కాల్లో 0 నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చా? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రికర్సివ్ కాల్కి మనం ఇందులో ఏదైనా పాస్ చేయొచ్చు. ఈ బోర్డ్స్లో యూ కెన్ పాస్ దిస్ బోర్డ్, ఆర్ యూ కెన్ పాస్ దిస్ బోర్డ్, ఆర్ యూ కెన్ పాస్ దిస్ బోర్డ్. ఏ బోర్డు పాస్ చేసినా అక్కడ నుంచి అది కంటిన్యూ చేయగలము. అంటే లాస్ట్ క్వీన్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ క్వీన్ దగ్గర నుంచి ఇట్ షుడ్ కంటిన్యూ. హౌ టు రీచ్ దట్ పొజిషన్? అండ్ దీంట్లో ఎడ్జ్ కేస్ ఏంటి? ఎప్పుడు మనము లైక్ వీ హ్యావ్ టు, వాట్ ఈస్ ద బేస్ కండిషన్? రికర్షన్లో మనకి బేస్ కండిషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఎప్పుడు మనము నెక్స్ట్ బయటకు వచ్చేసేయాలి ఆ లూప్ మెథడ్ నుంచి. వెన్ షుడ్ వి డూ దట్? ఓకే, సో లెట్ us see. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ బోర్డ్ ఇచ్చారు అనుకుందాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? దీంట్లో ఆల్రెడీ ఈ 2 రోస్లో ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, రైట్? ఇప్పుడు దీని తర్వాత ఉన్న నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి మనం చెక్ చేస్తాం. ఇది చెక్ చేస్తాం. కెన్ వి ప్లేస్ హియర్? ఈ లైన్లో ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, రైట్? నెక్స్ట్ రోకి వెళ్తాం. ఇక్కడ వి కాంట్, ఇక్కడ వి కెనాట్, ఇక్కడ కూడా వి కాంట్, వి కెనాట్. విల్ గో టు ద నెక్స్ట్. ఇక్కడ కూడా నాట్ పాసిబుల్, నాట్ పాసిబుల్, నాట్ పాసిబుల్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడతో ఎండ్ అవ్వాలి, ఇక్కడ ఇంకా నెక్స్ట్ కంటిన్యూ అవ్వాలా? ఇట్ షుడ్ ఎండ్ ఆఫ్టర్ హియర్, రైట్? విచ్ మీన్స్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. సో లాస్ట్ వరకు ఏదైతే మనం ఎప్పుడైతే రోని లాస్ట్కి వెళ్తున్నామో, ఇఫ్ రో ఇస్ బికమింగ్ n, విచ్ మీన్స్ వీఆర్ అవుట్ ఆఫ్ స్కోప్, అంతే కదా? సో లెట్స్ రైట్ ద బేస్ కండిషన్ ఫస్ట్. If row equal to n,
what should we do? We should come out of this, right? So just say return. Done. Okay. ఒకవేళ ఎన్ని రీచ్ అవ్వలేదు, then what should we do? We have to write our logic. ఒక్కొక్క కాలమ్ చెక్ చేయడం, ఒక్కొక్క రో చెక్ చేయడం, దీస్ థింగ్స్ we have to do, right? నా ఈ మెథడ్కి ఇంకా ఏమైనా ఇన్పుట్స్ కావాలా? మనం ఏ క్వీన్ తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చెక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. Where exactly is the next queen going to be? How are we going to check that? For example, let's say మనం ఒక వ్యాలిడ్ యూస్ కేస్ తీసుకుందాము. యా, ఫస్ట్ నేను ఇది ఇస్తున్నాను అనుకోండి, 0 వీఆర్ డైరెక్ట్లీ పుట్టింగ్ ఇట్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు నెగిటివ్ వచ్చేసింది, కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకున్నాం, దిస్ ఓవర్. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఇన్ 0 1, రైట్? 0 1లో పెట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళడానికి వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ సే దిస్ రో అండ్ కాలమ్ ఆఫ్ 0 and 1. 0 1 అనుకోండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఏ రో అండ్ కాలమ్ని ప్రాసెస్ చేయాలి? డూ ఐ నీడ్ టు ప్రాసెస్ ద నెక్స్ట్? ఈ ఎలిమెంట్ ప్రాసెస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందా? ఒక రోలో ఒక క్వీన్ కంటే ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? దెర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ, రైట్? ఒకవేళ ఇది అయిపోయిందంటే వేర్ షుడ్ ఐ గో నెక్స్ట్? విచ్ ప్లేస్? ఐ షుడ్ గో ఆల్మోస్ట్ ఎయిదర్ హియర్ ఆర్ హియర్, రైట్? ఈ లైన్లో కూడా మీకు కాలం పరంగా కానీ లేదా వాట్ ఈస్ లైక్ డయాగ్నల్గా కానీ చెక్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ, రైట్? సో in this particular case, I don't need to go to the next column. I can go to the next row directly. That is one thing. Next row lo ekkadiki vellali mandi? Which position should I go? Back side or front side? Ikkadiki vellala, ikkadiki vellala, next row. You have to start from the first position. ఒక్కొక్కటి చెక్ చేసుకుంటూ వస్తారు మళ్ళీ, రైట్? ఇక్కడ it might actually work. నా ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఏ వాల్యూ చెక్ చేయాలి? సో మనం యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఒక దగ్గర ఒక క్వీన్ వచ్చేంత వరకు మాత్రమే చూస్తున్నాం. ఒకసారి వచ్చింది అనుకోండి, వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ కాలమ్ డైరెక్ట్లీ, రైట్? 30 ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అలా చేయాలంటే ద కాన్సెప్ట్ ఓవర్ హియర్ ఈస్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ వన్ కాలమ్ టు అదర్ కాలమ్, రైట్? ఒక్కొక్క కాలంలో చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం అండ్ అక్కడ రోస్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ చేస్తూ వెళ్తున్నాం. సో హౌ టు డూ దిస్? అండ్ ఇవి చేయాలి అంటే నా దగ్గర ఉన్న మెథడ్లో కూడా నాకు ఆ ఇన్పుట్స్ రావాలి కదా. ఐ కెన్ క్లోజ్ దిస్. నా సాల్వ్ బోర్డ్లో ఐ షుడ్ ఆల్సో గెట్ దట్ నెక్స్ట్ ఏ రో మీద నేను స్టార్ట్ చేయాలి అనేది నాకు తెలియాలి, రైట్? ఇఫ్ ఐ డోంట్ నో దట్, హౌ విల్ ఇట్ వర్క్? అదర్వైజ్ నేను మళ్ళీ ఫస్ట్ 0 0 దగ్గర నుంచి చెక్ చేసుకుంటూ రావాలి. To avoid that, I can just pass that row as an input, row which is integer, right? Next, row ni input ga పంపించాను. row తో పాటు ఇంకా ఏమైనా కావాలా మనకి? n వాల్యూ కావాలంటే array dot size తో తెచ్చేసుకోవచ్చు. సో అది డైరెక్ట్ వర్క్ అయిపోతుంది. సో we don't need n value or solutions కూడా డైరెక్ట్ యాక్సెస్ అవుతుంది. సో even we don't need that also. So next, what should we do after this? నెక్స్ట్ కాలంలో ఏ వాల్యూతో మనం చెక్ చేయాలి ఒక్కొక్క పొజిషన్కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ కాలంలో మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటాయి, రో అనేది మనకి ఫిక్స్ అయిపోయాయి, రైట్? సో వాట్ షుడ్ వి డూ? కాలంలో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు వెళ్ళండి. ఇంట్ కాలం 0 to ఎక్కడి వరకు వెళ్ళాలి? కాలం లెస్ దాన్ బోర్డ్ డాట్ లెంత్. బోర్డ్ డాట్ లెంత్ అంటే ఒక్కొక్క రో యొక్క నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఇస్తుంది మనకి. దాంట్లో రో అయినా కాలం అయినా ఎన్ సైజే కాబట్టి విల్ గెట్ ది సేమ్ థింగ్, రైట్? అండ్ కాలం ప్లస్ ప్లస్. నా ఇప్పుడు ఒక్కొక్క సెల్ దగ్గర వాట్ షుడ్ వి డూ? వి నీడ్ టు చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్, రైట్? అక్కడ క్వీన్ రావచ్చా రాకూడదా? సో కెన్ వి క్రియేట్ ఎ న్యూ మెథడ్ ఫర్ దట్? ఈజ్ వ్యాలిడ్. అండ్ ఒక సెల్లో ఉన్నది వ్యాలిడా కాదా చెక్ చేయాలంటే ఎలా చెక్ చేయొచ్చు? యూ నీడ్ టు పాస్ ద బోర్డ్. బోర్డు మొత్తం పాస్ చేస్తేనే మనం చెప్పగలుగుతాము, రైట్?
ఇంకా we need to pass the row and column also. Row, column, right? ఒకవేళ అది valid అనుకోండి, we can do something. If it is not valid, we can do something else. So let's write a if condition for this. If it is valid, then we have to do the processing, అంటే క్యూని అక్కడ ప్లేస్ చేయడం బేసిక్గా, రైట్? ఈ మెథడ్ ఇంకా మనం రాయలేదు, బట్ అజ్యూమ్ దట్ దిస్ రో అండ్ కాలమ్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. అక్కడ క్యూ రావచ్చు అనుకున్నాం అనుకోండి, జస్ట్ యాడ్ క్యూ ఓవర్ దేర్ బోర్డ్లో రో అండ్ కాలమ్, అంటే వీఆర్ ప్లేసింగ్ ద క్యూ ఆప్షన్ హియర్. డన్. నా క్యూ పెట్టాము, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఒక దగ్గర మీకు క్యూ వచ్చేసింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ క్యూ వచ్చేసింది, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నారు? యూఆర్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ రో, రైట్? సో రో ఇంక్రిమెంట్ చేసి మీరు నెక్స్ట్ దానికి మళ్ళీ సాల్వ్ చేయమని పంపిస్తున్నారు. సో లెట్ us do the same thing here. Call this method which is solve board, and solve board లో ఏం చేయాలి? We have to pass the row. Row అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రో పంపిస్తున్నాం మనం, బికాస్ కరెంట్ రోలో వచ్చేసింది, రైట్? రో ప్లస్ 1. ఓకే, సారీ, ఫస్ట్ బోర్డ్ ఉంది కాబట్టి లెట్స్ పాస్ బోర్డ్. బోర్డ్ పంపించాము అండ్ దెన్ రో పంపించాము. కాలం అవసరం లేదు, బికాస్ కాలం మనం చెక్ చేస్తున్నాం. అండ్ దెన్ వాట్ షుడ్ వి డూ నెక్స్ట్? ఒకవేళ లైక్ ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకోండి, అండ్ దెన్ ఇది ఇన్వాలిడ్ అని తెలిసింది, దెన్ వాట్ షుడ్ వి డూ? యూ కెన్ చెక్ దిస్ వన్. ఇక్కడ మనకి బ్యాక్ ట్రాకింగ్ మెకానిజం మళ్ళీ వస్తుంది. సో వెన్ ఎవర్ యూ ఫైండ్ సంథింగ్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్, అంటే ఇక్కడ మీకు ఇది వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఎక్కడ రాదు అని తెలిసినప్పుడు పైకి వచ్చి ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు దీన్ని ఎంటీ చేస్తున్నారు, రైట్? యు ఆర్ ఇగ్నోరింగ్ దిస్ పార్ట్, అంటే మీరు టోటల్గా మళ్ళీ దీన్ని ఎంటీ చేసేసారు వీటన్నిటినీ కూడా, రైట్? So that we are doing it here. Recursive call. You can see. First, we are trying to do this. తర్వాత బోర్డు సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. సాల్వ్ అయింది అనుకోండి, వెల్ అండ్ గుడ్. సాల్వ్ అవ్వలేదు, దెన్ వాట్ షుడ్ వి డూ? వీ హ్యావ్ టు రివర్ట్ దిస్. క్యూ కాకుండా మళ్ళీ ఎంటీ చేసాం. సో రికర్సివ్ కాల్లో ఏమవుతుంది? క్యూ పెడుతున్నాము, సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. సాల్వ్ చేసాం అనుకోండి, దెన్ ఇట్ వర్క్స్ ఫైన్, నో ఇష్యూస్. ఒకవేళ బై ఛాన్స్ సాల్వ్ అవ్వలేదు, దెన్ ఇట్ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ డాట్ అగైన్, సెల్ని ఎంటీ చేసేస్తుంది. సో దట్ నెక్స్ట్ టైంకి వీ కెన్ రీయూజ్ దిస్ అగైన్, రైట్? నా దీంట్లో ఇప్పటి వరకు మనం ఎక్కడ కూడా సొల్యూషన్ని సేవ్ చేయట్లేదు. బోర్డ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత రికర్సివ్ మెకానిజం కంప్లీట్ అయిపోయింది, బట్ బోర్డ్ని ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది? బోర్డ్ ఎప్పుడు సేవ్ చేయాలి మనము? వెన్ డు వి రీచ్ టు దిస్ పాయింట్? వెన్ వి రీచ్ ద లాస్ట్ లెవెల్, అండ్ దెన్ ఆ తర్వాత ఇంకా ప్రాసెస్ చేయడానికి కూడా లేదు, అప్పటి వరకు అన్ని కరెక్ట్ అయ్యాయి. ఇన్ దట్ కేస్ ఓన్లీ విల్ రీచ్ దిస్ లెవెల్, రైట్? సో హియర్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ యాడ్ ద బోర్డ్ హియర్ డైరెక్ట్లీ. హౌ టు యాడ్ ద బోర్డ్? బోర్డ్ పేరేంటి? సొల్యూషన్ బోర్డ్స్ డాట్ యాడ్. వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ బోర్డ్. బేసిక్గా మనకు స్ట్రింగ్ కావాలి, ఇక్కడ 2 dimensional అరే కావాలి, రైట్? సో అందుకని వీ కెన్ క్రియేట్ ఎ న్యూ మెథడ్, బేసికల్లీ మేక్ బోర్డ్ అండ్ దెన్ పాస్ దిస్ బోర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ టు ఇట్. ఓకే, సో దట్ 2 dimensional అరేలో ఉన్నదాన్ని ఒక స్ట్రింగ్ లాగా కన్వర్ట్ చేసి ఆ స్ట్రింగ్ని మనకి రిటర్న్ చేయాలి. సో దెర్ ఆర్ 2 methods దట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ హియర్. వన్ ఈజ్ మేక్ బోర్డ్ అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. ఈ 2 methods మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే మన లైక్ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఇది కంప్లీట్ అయిపోతుంది, రైట్? సో సిన్స్ వీఆర్ అవుట్ ఆఫ్ టైమ్, లెట్స్ కంటిన్యూ దిస్ ప్రాబ్లమ్ టుమారో గైస్. ఓకే, ఈ 2 methods, హౌ టు క్రియేట్ ఎ మేక్ బోర్డ్ మెథడ్ అండ్ హౌ టు క్రియేట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ మెథడ్, వాటిలో మళ్ళీ మన లాజిక్ ఏముంటుంది అనేది లెట్స్ సీ ఇట్ ఇన్ ద టుమారో సెషన్. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ వీ కెన్ డిస్కస్, అదర్వైజ్ లెట్స్ క్యాచ్ అప్ ఇన్ ద టుమారో సెషన్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.